Всем привет! Добро пожаловать на этот курс Russian in 100 Days, No Grammar, and we are on the lesson number 16. Давайте напишем number 16, номер 16, урок номер 16 из 100, out of 100. So, number one, as always, is повторение. Повторение. Here we review vocabulary, phrases, dialogues. Let's begin with vocabulary. The first word is football. I will ask you to practice with me out loud. Football. Try and imitate my pronunciation. Football. Football, of course, is a football. Football. Кино. Кино. Movie or film. Кино, movie or film. Кино. Паспорт. 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 A passport, of course. Балет. Балет is ballet. Балет. Балет. Билет. A will be replaced by E, билет. And билет means ticket. Билет. Билет. Ресторан. 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 Ресторан, of course, restaurant. Ресторан. Спорт. Спорт. Спорт, sport, мотор, мотор, motor or engine, мотор, of course, when O is not stressed, pronounce it as A, мотор, очень приятно, and the phrases are очень, очень приятно, приятно, очень приятно. Очень приятно. When E is not stressed, we are going to pronounce it as E. Очень, очень, очень приятно means nice to meet you. Очень приятно. Nice to meet you. Очень приятно. Мой отец англичанин. Мой отец англичанин. Англичанин. Мой отец англичанин. Что это значит? What does it mean? Try to translate. Мой отец англичанин. Masculine, отец, father. Англичанин is in masculine as well. Now feminine. Моя мать русская. Моя мать русская. So, мой отец англичанин, моя мать русская. Мой отец англичанин, моя мать русская. My father is an Englishman. Моя мать русская. My mother is Russian. Очень хорошо. Идем дальше. Let's continue. Number 2. Фразы. Phrases. Фразы. Phrases. And the first phrase is, let's ask for directions. Где аэропорт, for example? Где аэропорт? Где аэропорт? Где аэропорт? Где аэропорт? Try to translate this phrase. Где аэропорт? Очень приятно. Is it a formal way or informal way to say nice to meet you? It's formal and informal as well. You can use it in formal situations as well. Очень приятно. Nice to meet you. Где аэропорт? Where is the airport? Дальше. Как ваша фамилия? Как ваша
Фамилия. Фамилия. Как ваша фамилия? Как ваша фамилия? Means, what is your last name? Как ваша фамилия? What is your last name? Don't forget to practice with me out loud. Try to imitate my pronunciation. It will improve your pronunciation skills, your speaking skills, and your understanding skills. Как ваша фамилия? What is your last name? Кремль и Красная площадь в центре. Кремль и Красная площадь в центре. We learned Кремль and Красная площадь in our previous lesson. What does it mean? Что это значит? Кремль и Красная площадь в центре. Кремль и Красная площадь в центре. Kremlin and the Red Square is in the center. Here, of course, in this context, it will mean in the city center. Кремль и Красная площадь is in the city center. Кремль и Красная площадь в центре. Кремль и Красная площадь в центре. The next phrase is молодой человек. When do we use this phrase? Молодой человек, when we want to say something to a stranger, to ask maybe for directions, and it's a young man, you can say молодой человек just to for him to turn maybe or to understand that you are talking to him. You will say молодой человек, young man. Молодой человек. In English, it's not so common to call that strangers, but in Russian, it's very common to say something like that. When you want to ask for directions, maybe to ask what time is it, what else can you ask a stranger? So you will say молодой человек if it's a young man. Молодой человек. Хорошо, let's continue. Number 3, слова, words. Слова, words. Here we are going to learn how to write cursive and some new vocabulary. And today's letter is и краткое. So it's E. We learned it in our previous lesson. E. But it's E short. It's E with a hat, like this. И краткое means E short. И краткое. Let's connect it with other letters that we already learned. With A, for example, I. I also is a word. It means ouch. Ouch. Yay. Yay is also a word. It means her or to her. Yay. With a small y. Yay. And with a small a. I. Practice with me out loud. Yay. Now let's write some words with E short. For example, the word yacht. Yacht in English is iodine, I think. Let's check. Iod. Yes. Iodine. Okay, it's iodine. Yacht. The next word is айва. Айва. I'm using the letters that we already learned. Айва. Айва is a fruit. Айва is quince. Айва.
So this is how we connect letters, how we connect each word with other letters. Two more words. Die. Die, the letter, let's connect with a and then each word. Die means give me. Die, give. Die, give me. It's imperative. Die. Or the word my. My. May is the month May. May. Очень хорошо. Now let's learn some new words, new vocabulary, and the first word will be свитер. 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 Of course, свитер is sweater. Да, правильно. Свитер. Дядя. Дядя. Do you know this word? Дядя. Дядя. And дядя is uncle. Дядя. Uncle. Шашлык. Шашлык. Шашлык is barbecue. Шашлык. Barbecue. Бутылка. Бутылка. Бутылка is bottle. Бутылка is a bottle. Bottle of milk, wine, juice. Бутылка. Now let's learn numbers. Today we will learn numbers till 10. Let's begin with 1. It is один. Один. 1. Один. 2. 2 is 2. Один, 2. 3. 3 is number 3. 3. 3. 4. 4. Number 4, of course. 4. 5. 5. Number 5. 6. 6. Number 6. 6. 6. Now 7 is 7. 7. 8 is 8. 8. 8. 8. 9 is 9. 9. 9 is 9. 9. And 10 is 10. 10. Number 10. So let's count. Один. Or when it's not stressed, pronounce it as a. Один. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. And 10. 10. Правильно. Okay, let's continue with number 4, and it is a dialogue. Dialogue in Russian. Dialogue. And we will have a question here. Она работает? Она работает. We learned this verb in our previous lessons. Работает. Она работает. It can be a statement, or if you will use a question mark, it will be a question. Here we have a question. Она работает? Она работает means
Is she working? Does she work? Правильно, очень хорошо, good job. Она работает? Does she work? Она работает? Let's answer. Да, она работает. Да, 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 она работает. Да, она работает. Да, она работает. Yes, she works. She's Yes, she works. She's working. She has a job, basically. Дальше, next. А он работает? А он работает? А он работает? And what about him? Does he work? А он работает? Practice with me out loud. А он работает? And does he work? And what about him? Does he work? А он работает? This a means and what about? А он работает? Нет, он не работает. Нет, он не работает. Работает. So if you want to say that, if you want to negate, to say that something is not happening, you will use не. So here, да, она работает. Yes, she does work. Нет, он не работает. No, he doesn't work. Нет, он не работает. Нет, он не работает. Нет, он не работает. And the last part is a short story. Short story. Добрый день. Добрый день. Добрый день means good afternoon. Hello, good day. Добрый день. Меня зовут Иван. Меня зовут Иван. Ivan is a very common Russian name. In English, it is John. In Russian, Ivan. Меня зовут Ivan. When O is not stressed, pronounce it as A. So here we will pronounce this word зовут with A. Зовут. And don't forget about stress. Stress the correct letter, pronounce it a little bit longer. Зовут. Меня зовут Иван. My name is John. Меня зовут Иван. Я известный актер в России. Я известный актер в России. В России. Я известный актер в России. Что это значит? What does it mean? Я известный актер в России. We learned the word actor. Of course, it means actor, right? And известный means famous. I'm not sure if we learned it. Известный is famous, popular. Я известный актер в России. I am a famous actor in Russia. В России. In means in Russia. Сейчас я работаю в цирке. Сейчас я работаю. Сейчас я работаю в цирке. Сейчас я работаю в цирке. Сейчас я работаю в цирке. Now I'm working in a circus. Правильно. Но это временно. Но это временно.
но это временно. This is a new word for you. Временно means temporary, but it's temporary. So но means but. But this is, это means this is. Временно, temporary. So, сейчас я работаю в цирке. Right now I'm working in a circus. Но это временно, but this is temporary. Правильно. Очень хорошо. That's all for today. Спасибо большое за внимание. Read this short story for at least 10 times, then write it down in your notebook, then say it out loud without looking at your notes. Don't be afraid to make mistakes. Say it with mistakes, but don't look in your notebook. This way you will start speaking Russian. That's all for today. Спасибо большое. Целую вас. Чмоки-чмоки. Don't forget to like and subscribe. Mwah.